some fun. Punja mifupa kama meno iko. Up and away we go and spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, we are young, high, and in love. Isabella, one day I'll be a superstar. We'll go to America, a big show in a stadium. Woo, 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 woo. Isabella, today we boda boda, tomorrow we motorcar. Isabella, baby. So put on that dress that hugs you tight, and we'll go and dance the night away, away, away with you. YOLO, YOLO, you only live once, so me I wanna have some fun. Punja mifupa kama meno iko. Up and away we go and spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, we are young, high, and in love. YOLO, YOLO, you only live once, so me I wanna have some fun. Punja mifupa kama meno iko. Up and away we go and spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, we are young, high, and in love. Suda habari mbaya zimenifikia, mandugu zangu wananikulia, kumbe sahani yangu ni sinia, na inaniuma sana. Yule mpenzi niliaminia, nikamuweka mbele ya dunia. I must be tripping nikikurudia, umenitesa sana. Nairobi, yule nakupea, pia nanipea, akikuletea, ananiletea, wanakula fea, sote tunashare, ogopa sana. Nairobi, yule nakupea, pia nanipea, akikuletea, ananiletea, wanakula fea, sote tunashare, ogopa sana mama. Kuzaliwa, kula na kunywa na kusazama. Leo niiteni mheshimiwa, pamba freshi marashi nimejaa. Maheta wako pale kwenye kona, macho pembeni wakitazama. Ila usiogope, choma picha,
kesi baadaye hesabu lawama. Don't be crying on your birthday, mama. Tell them it's your birthday. Stay away from bad vibes and all the drama. Tell them it's your birthday. Go ahead and dip it low, drop it low for your homeboy mama. Tell them it's your birthday. Do what you wanna and be who you wanna, forgive and let the karma. Manika wangu wako hapa nyuma, ukileta shida utapigwa faa. Wengine mavela, wengine jaba, wengine zote wamezichanganya. Mamanzi wenyu wanatusorora, ukikavibaya tunapita nao. Mviri baby bado storyteller, universal charger striker number 9. Don't be crying on your birthday, mama. Tell them it's your birthday. Stay away from bad vibes and all the drama. Tell them it's your birthday. Go ahead and dip it low, drop it low for your homeboy mama. Tell them it's your birthday. Do what you wanna and be who you wanna, forgive and let the karma. Shika ni birthday, mejipuliza marash babe. Waresho tajipa I must say, bashi nafanya ze half day. Mwendo yetu as the stay. Hakuna cheki usini rush wait. Bogyo na wika kutaste. Karibu tena kwenye Base Wednesdays. Leo nakuambia ni ile siku ya baridi. Mzee, mimi nakwambia zee nyeshewa kama leo. Kama mtu angekuwa anapata ganji juu ya kunyeshewa leo, ningekuwa millionaire. Usahau unatupata www.iconradio.co.ke, Icon Radio KE on all social media platforms. Show ni Base kama kawaida. Leo tuko Base na ndugu ya mine. Wacha ajiintroduce. Brother, karibu je. Asante. Kwanza nikushukuru kwa show nzuri ya community. Unatuinua sana. Nashukuru sana kwa hapa. Mimi kwa majina naitwa David Karani. Mimi natoka kwa mtaa. Na mimi ni community leader. And I'm also a father. Uko na kofia 3. Niko na kofia 3. Community leader, a father, and also a mobilizer in the community. Yes. Unatoka mtaa gani? Mimi natoka mtaa wa Mwiki. Lakini nimeenda huko tu juzi. Umeenda juzi. Mahali ulilelewa sasa kabisa. Mahali nimelelewa. Mahali umetoka sasa originally. Mahali nimelelewa originally. Nimetoka Nakuru. Nimelelewa Nakuru town. Nikakuja Nairobi. Kuja Nairobi pali ya kwanza nililand. Nililand Madhare. Madhare ndio ilikuwa home. Nikakuwa home for a very long time. Mtafiti sana hiyo. Mtaa inaweza sana. Mtaa ina opportunities mingi sana. Ni vile unaiangalia. Ni vile unaicheki. Ni vile unaona. Ile ni unaona pale ni nini. So pale ndo nimekulia kidogo. Alafu tena nikaweza kufanya kazi na community kidogo. Nikakuwa empowered pia na community. So pale nikakuwa empowered na shughuli mingi. Ndio pale nikaweza kutoka nikafanya shughuli nyingine. Unafikiria umekuwa na experiences mbili tofauti? Nakuru alafu kakuja Nairobi. Na Nairobi umeland umefika Eastland sasa mahali sasa vices zote ziko, yani ile mtaa inajulikana na stories zenye sio positive. Unafikiria imekushape to be the person you are size? Yes. Naweza sema hiyo mtaa ni shape sana. Nakuru na Nairobi both hizo experiences zote zimeni shape kwa sababu Nakuru ni mtaa ilikuwa pale ilikuwa polepole, mambo si mingi. Hakuna influence mingi. Life iko slow kidogo. You have very few friends. And uko na friends umejua for long. Kuja hapa mtaa mambo ni fast. Mambo ni mingi. Rafiki ni wengi. Influences ni mingi. Lakini hivyo kuna both sides of everything. Pale mtaa kuna opportunities mingi sana. Kuna watu wenye walikuwa na empower vijana. Mtu alikuwa anataka kuempowered, alikuwa empowered. Mtu alikuwa anataka pia kuwa na bad company. Zote zilikuwa offered in equal measure. So ilikuwa yeye kuchoose. Choice ilikuwa ni yako. Ilikuwa ni yako. Na I think paka saa hizi bado mtaa iko hivyo. Choice ni ya kila mtu. Choice ni ya kila mtu. Wewe personally ni nini ilikufanya juu umetoka mahali noma na umekuwa mtu at least responsible, una feel
Nini ilikufanya ukafika hiyo point? Ni personal decisions ama ni kuna mtu alikuwa anakuguide tu sana? Naweza sema mara mingi naweza rudishia God. Naweza sema pia religion. Kidogo pale, alafu pia kuguidiwa na mentors. Pale mtaa kuna watu wengi sana wamechukua mentorship. Hawajaachilia ile mental, wameshika, wamejua pale hivi kuna influence mob. So wamejaribu kuempower vijana. So naweza sema pia influence God pia inategemea pia unaangalia side gani. So pia si hatukutest side nyingine pia. Tuliangalia pia. Lakini tukaona consequences ndio mingi kuliko. Hawezi sema tu uligrow tu kiwa tu, hapana. Lazima pia uliingia hiyo side nyingine. Ukaona vitu ziko, ukaona crime, kuna crime, kuna drugs, kuna unaweza jirusha kwa everything ukitaka pale mtaa. Lakini nashukuru God tuliweza kutoka pale na tukafanya shughuli zingine na ndio tukasonga mbele na maisha. So unafikiri hiyo ndio ilikupush zile experiences uliona, kama uliona mabeste zako wameingilia crime, wameingilia drugs, hiyo ndio kitu imekupush ukaamua lazima ulete change? Naweza sema hiyo ndio niliona, na pia mtaa pale tuliona vitu mingi sana. Tukaona kulikuwa na vitu haziku kwa addressed. So time tulikuja kugrow ndo tukarealize wale watu wali make change, pia sisi tunaweza rudi to make the same change. Tunaweza rudi pia sisi to impact somebody else. So hapo ndio tulianza, unapata kuna watu wengine wenye tulikuwa nao kwa huko mtaani, kwa mtaa, walianza vitu zingine different. Cause kuna zile zilikuwa, so tuka add on what was there already. What was there. Yeah. But the key message hapa hivi ni change lazima ikuwe. Hamtaki kuacha change lazima itakuwa. Not only in our community but also in our country. Cause vitu vijana pale wanapitia ndo vijana wote saizi kwa nchi wanapitia. Tunaweza sema pale mtaa, kitambo mtaa ilikuwa inaonekana ni kama isolated case. But saizi tunaweza angalia mtaa tuone everywhere. Ile shida zenye watu walikuwa wanapitia pale mtaa, saizi almost Kenyans wote wanapitia shida kama hizo. Ni same. So unafikiri ni by choice ama ni by design? I think system tunaweza sema pia economical times zimechange, na pia community imechange. Kuna information mingi and ile information inakuja fast, so inategemea vile unaitumia. Saizi msee anaweza ingia kwa mtandao na afanye kitu anataka. Msee anaweza ingia kwa mtandao na apate information anataka. The same thing hata kijana mtaa pale kuna watu wamempa opportunities, anaweza ingia kwa mtandao afanye kitu fiti, anaweza taka pia kuingia kwa mtandao afanye kitu mbaya. So inategemea. So saizi country mzima unapata almost every youth man anapitia almost the same challenge. The same challenge. The same challenge. Akue pale ako mtaa, ako mtaa gani, ako Kayole, ako wapi, hata watu vijana wako Ocha, bado unapata issues tu ni same. Issues ni same. So unafikiri social media imekam ikawase ama imeonyesha wase situation ni same, so near to reason to maliza hizi manoma? I think imekuja kuempower wase into a point where uko na information yote unataka. So we choose. Hauoni siwe peke yako unaumia. Siwe peke yako unaumia. Kwa sababu I think kitu moja life inapeanga msee ni choices. Be it your poor or rich, life gives you choices. Yeah, so msee yako rich anapewa choices, msee yako poor anapewa choices. Ni wewe udecide unataka kuchoose nini. Ni nini unataka kufanya? Unataka kufanya nini. Wacha tuingie kwa ile shughuli sasa yenye unafanya, ile path umeamua kufocus on. Ni shughuli gani ya SWA association, na SWA gani yenye wewe ndio una represent kama chairman? Mimi na represent chair, mimi ndio interim chair wa association ya wazazi. Na wazazi ni wazazi wenye wako na watoto walemavu. Ama naweza sema children with special needs. Special needs iko vast. Kuna wale wako na mental disabilities, kuna wale wako na physical disabilities. Na wote tumeweka wote pamoja. So pale tunashughulikia every parent. Kwa sababu tulikuja tukaona kuna gap. Unapata wazazi hawakuwa wanapata opportunity ya kuempower wale watoto. So ndo tukakuja pamoja, tukasema let's see how we can empower these children. Na hii journey ikuanza tu ati tulisema tuanze hivyo. Ndio hata nilikuwa nataka kuuliza kwa okay, ni cause very noble, na ni cause wase wengi sana wana avoid ni path. Hakuna mtu anataka kutembea. Hata ukiangalia machuo, ukiangalia serikali, hata ukienda kwa stadiums, tuseme hata saa adults, ukienda kwa study sports, kila mtu amelenga hii area. Mbona uliamua kufocus on watu wana special needs?
I think hii story inaweza anza while back. Like 2015. Nilikutana na mrembo. Tukaweza kucourt. Na tukaweza start a relationship, a serious relationship. Na pale tukaweza kublessiwa na mtoi. Fiti. A baby boy. Congratulations. Yeah. Tukashukuru sana. It was a happy moment. As every child, every person, every parent when you shake a parent anaweza kuambia unabambika mbaya. Unabambika sana. And that was my first born sana. So nilifurahi sana. So mtu yeye aligropoa, hakuwa na any problem. Alizaliwa fiti. Tukarudi nyumbani. Na tukaanza kumlea. Tukangangana, tukashukuru, thank God, mpaka tukamfikisha sama. Na at 2 years ndo tulianza kuona some changes. So tukaona mtu yako fiti kwa sababu we were first time parents. Tulikuwa tu sawa. Una learn on the job. Hii kitu inaanga manual. Kuna manual. Ndio kitu ya kwanza unazaa mtu yeye alafu unapewa certificate. Yaani umepewa certificate. Hakuna mtu alikutrain, hakuna mtu amekutayarisha. Wewe umeingia kama umeingia mtu. So umepewa birth certificate ya mtu yeye, unaambiwa mtu yeye ni wako. So umeenda kujitrain. So tukiwa pale ndo tulianza ku notice mtu yeye. Kuna vile ni kama ako irritated. Akisikia sound anashika masikio. So tukadhani labda kuna kitu inamsumbua kwa masikio. So the first time tukimpeleka hosi, actually tulimpeleka hosi kuangaliwa masikio. Because every time alikuwa anasikia a sharp voice ama sound, alikuwa anashika masikio. So tukashindwa hii ni nini. So we had to go and see if we can get medical attention. So tukaenda tukatafuta ENT akacheki mtoi. Akacheki mtoi akatuliza kama kuna shida nyingine mtoi yako nayo, tukamwambia hakuna. So akatutuma somewhere else. Kututuma somewhere else, tulitumwa kwa msemo mwenye alienda kutake. Kuna machines alikuwa anataka kutumia ndo acheki how mtu yana respond to voice, to sound. So tukaenda kule, that's the first time nilisikia mtu akiniuliza kama mtu wangu ako na disability. Ukashindwa ni aje? Kwanza nikaruka noma sana, kama disability gani? Kwanza niliuliza mtu wako ako na autism. Nikashindwa autism ni nini? That's the first time nilikuwa nakuja kusikia kitu kama hiyo. Nikamshozi. Mimi nilikuwa najua disability ni kitu kingine tofauti kabisa. Disability mtu anazaliwa unamuona tu ako na disability. So tukwenda pale ndo tulipata ile test kwanza. Na vile aliniuliza hivyo nilimwambia hapana. So kwenda home ndo nikaanza kuangalia hii disability anasema ni nini. But first nilikuwa in denial. So after some few months pale ndio mama mtoto akachukua mtoi. Wakaenda hosi. Yule mtu yake na settle kabisa. Hakuwa na settle. Si ati mtu ungepea kitu atulie. Alikuwa saa zingine anakuwa anaruka kidogo. So kumpeleka hosi alikuwa ameenda kuangaliwa, alikuwa na homa kidogo. Kufika hivi dokia akamuuliza, mtu yako na autism?" Swali ya kwanza tu hiyo. Ndio mara ya pili sasa ndo tunapata hiyo swali. Lakini mimi sikuwa na mamasa hiyo. So later ndo akakuja akaniambia ni aje, dokia ameniambia mtu huyu anaweza kuwa kuna autism. Mimi nikamwambia wewe achana hiyo, ama daktari siku hizo wajui kitu wanasema. Watafuta do tu. Sasa ndo akaniambia ni aje, hebu tuende tusikie kama inawezekana tujue further. Mimi nikamwambia usichukue mtu wangu mpeleke kwa mama daktari. So nikamwambia hiyo ni upuzi unaniambia. So mimi nilikuwa najua disability ni kitu kingine. Kitu mbaya. Crippled ama mtu mwenye atakuwa ako hivi haelewi kitu anafanya. So that's the first time mimi niliingia kwa mtandao. Bila kuambia mtu yoyote, nikiwa kwa kona yangu nikajiuliza autism ni nini. So vile niliangalia pale ndio nikapata hizi vitu wanaongea characters wote wanabonga na zionanga. Autism ni nini by the way? Autism ni development, ni a range of, unaweza sema ni condition. Inakuwa characterized na different, ni condition, neurological development condition. So inatoka kwa brain. But ule msee ana noma kubwa. Shida yake inaweza kuwa tu moja. Anaweza kuwa antisocial. Anaweza kuwa tu na repetitive behaviors. Anaweza kuwa tu na restricted, as in yeye anataka tu kufuata
kufuata tu kitu fulani, design yake tu, design fulani. So si ati ni mtu mwenye utamuona useme ati ni mtu ati akona deformity or anything. Hiyo ni disability tu ya mental, it's a mental disability. So watu wengi hawaelewa wangu hiyo. So pale ndo nilienda nikaangalia, na huyo alimpeleka OC baadaye bila mimi kujua. So vile alipeleka OC akakuja akaniambia ni aje, tumeambiwa hii mtu ni kama ako naye. So first mama alikuwa analia. So mimi ndo nikakuja nikamwambia by the way, hata hiyo time umempeleka OC mimi nilikuwa nasoma kuhusu autism, nimepiga research na nimeona si kitu mbaya. So ndo pale tuliweza kukuja, tukakuja pamoja, tukarudi kwa doki tena. So tukaambia doki interventions ni nini, what are the early interventions before hata tufike kwa interventions. Tukirudi nyuma kidogo, causes ni tuseme kuna medication watu wanapewa during pregnancies ama. So still there's so much debate about the cause of autism. No one can actually pinpoint inatoka wapi. But scientists wengine wamesema it's something genetic. Wengine wanasema it's something that is actually acquired through vaccines. Wengine wanasema it's acquired through pregnancy time ile nini wasa wanapewa. So it's a debate that is out there. Na ni debate yenye scientists wengi sana hawaja come up with any pinpointed this is the answer. Because kama wangekuwa shaka come up na answer, hii kitu ingekuwa washa solve. So kwa hivyo ni ile vita tumekuwa tunaona kama sahi ya COVID, watu wa vaccines hawataki kublamiwa. Ni kama ile question ya cancer, watu wanasema cancer inatoka wapi, inatoka pande gani, inafanya nini. So kuna theories mob sana kuhusu cause of autism. So bado it's an open debate which is yet to actually be finalized or come up to any conclusion. So kuna types mob. Kuna wasiwa, kuna autism spectrum disorder, kuna autism spectrum condition, kuna ile spectrum mingi ziko na spectrum kadhaa tofauti. Unapata sio wote wana behave the same way. So unaweza pata mtu wangu vile alikuwa na behave sio venye wako anaweza behave. Lakini kuna ile character yenye unaona, kuna mmoja tu kila mmoja ako naye, kuna zile character unaona tu. So kuna wengine unapata wako na severe, kuna wengine si very severe. Lakini zote sasa pamoja zinakuwa tu ni a spectrum, yani inakuwa ziko different. So that's why unahitaji intervention. Uelewe kunaendaje. Kuzukiwa layman pale unaweza angalia mtoi, unaangalia tu mtoi unaona kama mtoi labda ni mjeuri tu. Sijui kama ushaenda place unapata kuna mtoi mwenye watu wanamwangalia anasema huyu piga tu. Wanadhania labda bila kuunderstand kunaendaje. Kwa sababu unapata kuna watu wengine unapata ile spectrum yake unapata yeye kwa hyperactive. Kuna mtu yaizi tulia, anaruka juu ya meza, anaruka wapi. So hata ukikaa kama mgeni ile nyumba unadhania huyu mtu yeye amekuwa spoiled. Mnampiga mnafanya nini? Hata shule najua kuna wengine wameona mtu anasumbua. Mtu yule wanaambia tu wanakuwa branded huyu inasumbua. So kuna nini mob pale? Kuna vitu mob. Niko na swali. Kuna point ulikuwa umesema mlikam pamoja, ulie mama alikuja analia ukamtulizisha ukamwambia ukachukua control. Na mimi nikiangalia kwa mtaa yangu mahali natoka na mtaa zingine nimekuwa, the first thing situation kama hiyo mwanaume lost keja mob, unakuta wazazi wale wako na hizo nini conditions, ni single mothers. Mbona ulichoose kukaa? Unajua hii kesi yako ni special because wewe ulichoose hii vita napigana nayo nikiwa hapa ndani storoki. I think kitu ilituma nitake kuelewa. Kwanza nilitaka kuelewa hii problem inaweza solviwa aje. So na nikataka sana kuweza kuelewa tunaweza do nini tukiwa wote wawili. Kwa sababu unaona huyu mwingine amekuja akilia. Sasa ukimuondokea na analia, sasa atachanganikiwa zaidi. So pale hivi ndo nilikuja nikasema let me see what happens. And then nilikuwa so eager for fatherhood. I think what I didn't mention is that I lost my father when I was really young. So kuna ile kitu nilikuwa nataka sana. Fatherhood is something that actually it's a gift. Nilikuwa nimesema once I get it, sitataka kuiachilia. Utaifanya to the best of your ability. To the best of my ability. So hiyo time nilikuwa naona hii ni curve ball tu imetumwa. It's just something small that has been sent my way that will not
deter me from actually ensuring that I give the best to this child. So venye niliona hiyo story nikaona itakuwa time ya kuachilia familia. So nika stick around, nikaweza kuangalia what can be done. But most of the times unapataga mwanaume kitu ya kwanza kudu unaendanga into denial. Yeah. So that's the first thing. Ndio naona mimi nilikuja kitu ya kwanza nikamwambia usiniambie hiyo story. Cause unapata at the first unashindwa mimi siwezi za mtu yako hivyo. Why mbona mimi? Unajua? Wewe unajiuliza hii kitu naambiwa imetoka wapi? Sio kwetu, unajua? Sasa unapata mara mingi hata wanaume wengi wanaanza blame game. Anakuambia ni aje kwetu kuna walemavu. Ni kwenyu. Unaanza kublame mama. Unaanza kublame mama. Unaanza kumwambia ni aje hizi ni vitu zimetoka kwenu. Alafu pia unaangalia society. Watu wengi wanaangalianga society. Anaanza kusema society itasema mimi ndio baba ule mtoto mlemavu. So unaanza kuona watu wengi pale wanakuwa na challenge kidogo. Lakini mimi nilitake up na nikasema ni aje let's see how this goes. Because kila mtoi ni gift kutoka God. Vile nilisema vile nilipata mtoi nilibambika sana. Juu nilikuwa nataka hiyo opportunity ya kuwa father. Unajua hiyo ni kitu yenye God akikupea hiyo opportunity amekupea kitu kingine kubwa sana. Ni wengi wanatafuta hiyo opportunity wako na do zote kwa hii dunia lakini wanakosa. So mkaanza kucheki interventions na daktari. So tulianza kucheki interventions daktari. As I grow older kidogo ikakuwa speech icam. Most of the children with autism they have a problem with speech. So kukakuwa na problem kidogo, kukakuwa itabidi tuanze kufanya therapies. So that's the first intervention. Tuanze kufanya occupation therapy. Mtu hii unapata sometimes haiwezi concentrate long something. So ikabidi tuanze kufanya occupation therapy. Occupation therapist anajaribu kumguide kidogo towards now concentrating and stuff like that. So ikabidi pia tumeingia speech therapy. So pale hivi ndo unapata anaanza kufundishwa kidogo kwa unapata ile age ya mtu hii kubonga imepita sasa. So hiyo ukianza hizo therapy alikuwa how old? Tukianza therapy alikuwa about 4. Yeah, kwa hiyo time tukaintervene na dat. Kuna watu wanasema dat inaweza. Mnatoa sijui mnatoa vitu zingine. Kuna a lot of myths about autism. But I'm not here to spread the myths. Mimi naambia msee kila condition inabidi uende kwa professional. So sitaanza kusema ati tulianza na gani ndio msee mwingine ako mtaa sema sitaenda OC acha nianze na ile Karani alisema. So mimi naambia msee first of all ile kitu tulifanya after tumetoka OC tulikuwa guided. Tukapelekwa place fulani inaitwa Kise. Kise ni Kenya Institute of Special Education. Kise pale kuna kitu inaitwa assessment. Ile kitu ni important sana. Ule assessor ndo ana assess mtoi wako. Anaangalia mtoi wako ako namna gani. So anaangalia mtu hii intervention anataka ni gani. Kwa sababu nimekuambia kuna spectrum mob. So unaweza kuwa umechukulia mtu wako ako this na labda ako in another spectrum. So unapata pia kuna wale wa attention deficiency. Kuna mtu mwenye haizi concentrate, kuna mwingine naye unapata. So the first thing to do ni kuenda kwa assessor. Pale Kise it's a very friendly place. Wako na all the equipments, all the professionals wanahitaji pale. Tukaenda pale tukakuwa assessed. So ule assessor ndo alituambia ni aje intervention ya mtu wenu itabidi tumeanza hivi na hivi. So ni important ukikuwa pale hivi mtaa na unakuwa ni kama unaona mtoi wako wa grow vile inatakikana. Unaweza enda kwa doki kwanza. Na niko na swali. Hii process yote ni expensive? Ni expensive cause na cheki vile nakusikiza umetembelea ma expert kadhaa. So najaribu kupicture hiyo chapa umetumia na najaribu kuangalia na mtaani. Pengine wewe ulikuwa uko na job. So common mwananchi anaweza fikia professionals kao virahisi ama inamkula sana? Naweza sema government try kidogo. Unajua it's good to give credit to its due. Government is really trying to empower parents. Although more needs to be done, but wanajaribu kidogo kupea wale watu wikea. Kwa unapata kama government hospitals ile cost iko subsidized.
na vile nimemention kama Kise. Kise they're offering that service at a very subsidized cost. Next to free. Kwa sababu registration ya pale inaweza pata labda ni so. Alafu unakuwa assessed. Unaona? So from assessment that's what pale ndo unaweza kuwa advised sasa on the way forward. But sasa hii information ndio watu wengi hawana. Watu wengi hawana information. Information actually that's the biggest thing tunajaribu ku fight. Ni hiyo the biggest thing tunajaribu ku fight ni ignorance. Yenye unapata wasi wengi unaweka mtoi mtaa, haujui mtoi yako na shida gani. Hujui kama ni Down syndrome, haujui kama ni mtoi yako na disorder gani. Unaona? Unapata msee pale yako na mtoi, anampeleka hosi pale, hosi anamwambia naje mtoi meet zile milestones. Anaweza kuwa ako na problem kidogo. Lakini wewe haujatake up hii initiative kwenda hosi yenye kuna professional uweze kwenda kucheki kama ni pediatrician aweze akwambie mtoi labda agrow because of this and this. So inakuwa inabidi tunajaribu ku try as much as we can to actually to educate hata mtaa tuweze ku-educate wase. Ku-educate wase. That's the biggest thing tunataka kudo. Kwa hiyo point education naomba tuchape break ya kwanza, alafu sasa turudi tucheki association na reasons zilifanya ukaamua unachukua hiyo path, na lazima vitu zifanyike in the right way. Lazima kuna reason yenye ulicheki na ndio ukaamua kuanza kuwa kama activist. Si ndio? Yeah. Safi kabisa, tuchape break. DJ chape na muziki hapa. If you money no there, no one have to live. Man, me if you work harder, hustle for the little. We live in the face of the city of the ghetto. Pushing a lot of things for the survival. I got a lot of faith for the journey. Yan, and I read. Kwenye nalibia kwenye kwerdia. Ananyar guru di penu kwe. And woman yenti nong and gidia. And woman yenti nong and gidia. One mass if I'm winning, you are winning. Yanka if I'm winning, you are winning. When we step in at the turn, every mash up the turn. When we step in at the turn, every mash up the turn. Good vibes every day, cause we are deal with. Good vibes every day, cause we are deal with. Top shut up face with a top shut up mind. Top shut up face with a top shut up mind. Top shut up face with a top shut up mind. Yeah, me know. Big boys in town, better listen for me. This a big series, you have to learn the lesson. Me have to come in at the battlefield with a full combat, ready for the battle. Wake up every day and attack the day. Me live me life with no regrets. Hustle for the moolah, hustle for money. On the street every day me when me get the paper. When we step in at the town, every mash up the town. When we step in at the town, every mash up the town. Good vibes every day, cause we are deal with. Good vibes every day, cause we are deal with. Top shut up face with a top shut up mind. Top shut up face with a top shut up mind. Top shut up face with a top shut up mind. Yeah, me know. And woman, yet the nong and get ya. And woman, yet the nong and get ya. One mass if I'm winning, you are winning. Yanka, if I'm winning, you are winning. When we step in at the turn, me feel like a boss. Anywhere me want. Gonna be crazy. Tana pita shika tutakula happy. Whoa.
wapi keki, weka mishumaa tuondoe nuksi. Ai, tukate keki, pea rafiki shiba na shabiki. Today I'm gonna shake it on the floor. It's a new chapter bila makasiriko. Acha nivue tisho, katika kila stingo ni kumwaga tutasho. Ai, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sherehe, 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 ni sherehe, 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 sherehe. Happy birthday. Forever young, yes, I'm getting sexy. Rahi day. It's my day and I'm gonna live it. What will I do? Have fun. What will you do? Have fun. What will we do? Have fun. We go turn up and bless it and light it up. Yeah, yeah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sherehe, 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 yeah. Hey lovely, umekuja na nani? Juni meno kivlo na cheka so bubbly. Nipe mechi ya tatupiga ka friendly. One time nikuonyesha mapenzi, but your auntie hapendi wanati. Kwanza kiniona anaonanga bangi, hata baba yako amenishika mashati. Ila naomba wewe unipe nafasi, yeah. The good times are calling, why you ignoring? Don't say you're boring, and my heart is ready for you. The fun times are calling, I should be loving you. If I had to, I'm sorry, but tonight I came here for you. And I'm at your doorstep, niko mavela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi babako watoke, jusitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. At your doorstep, niko vela na zimenishoni wewe. Nitapisha hadi babako watoke, jusitoki hapa mpaka we utoke, yeah, yeah. Gentleman, we healthy na kunywa get my vitamins. Mgenge sipenda get my vitamin. Don't go fresh. Napiga shawa na dunge meresh. Most buga sina get trash. Acha my skin tone high na get raw. Shit, I like your mini skirt. Relax, sipenda get my shortcut. The moon nakana mimi, the more na kuhead. Uko set, uko fresh. Ka smell ka koko kampo na mo edge. Mademu wangu si wachapi sweep. Milk chase now zip. Chekini nimefunga zip. Weniambie sinani, anakujaga na nani kwa nani. Nasikiaga na mpiaga nini kwa nini. Leo wewe umedunga kamini bila nini. Usiulize ni nini, usiulize mi nini. I'm a gentleman, yes yeah. Nipate baby kwenye bar, uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman, na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar, uliza shore what you drinking. You know you're rolling with a gentleman, na uliza utapewa nini. Hey yo, ladies and gentlemen, introducing Flash of the gentleman, madam wananipenda. Oh yeah, I'm a ladies man, always niko kazi, so yeah, I'm a businessman. Wananitaka Flash, yeah, the Superman. Jua toto niko nao, niwe Superman. Nikiwa kwenye baba, venye miuka, venye miuva, ay, swaga balan. Baby unakunywa nini? Pe unachotaka kwani iko nini? Pose, si atina kukatia, bani kukupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini? Pe unachotaka kwani iko nini? Pose, si atina kukatia, bani kukupata siwezi mind pia. Nipate baby kwenye bar, uliza shore what you drinking, mama. You know you're rolling with a gentleman, na uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Welcome back. Show ni base kama kawaida. Nakwambia leo conversations za leo ni very educative.
very very educative, zile vitu zenye kwa community watu waga wanachukulia vibaya, ama watu wana assume, wengine waga wanasema ni witchcraft, wengine wanasema sijui watu wametumia watu hii kupata mali. Story myth ni mingi kwa mtaa, lakini at least leo tuko na expert hapa hivi na ana to educate. Tuna appreciate sana. Msahau show ni base kama kawaida, www.iconradio.co.ke, na stream show zetu zote hapo hivyo. Alafu ingia pale YouTube tupatie comments na utupatie views, na pia tuko na namba ya what is up. Unajua what is up Mr. Karani? What is up pale hivyo, watu wanaweza tuma message, ujumbe ni 0788380030, na pia ukijisikia kupiga live unaweza piga ni 0748140086. Ndarudia 0788380030. hiyo namba ya WhatsApp. Tuma views hapo hivyo. Kama una swali kwa Karani hapa hivi unaweza muuliza, tukiendelea na hizi conversations. Buda, ulikuwa unaniambia story ya education hapo hivyo, ndio sasa kuna noma sasa kabisa. Nilikuwa nakwambia community yetu is not educated kabisa. They don't have information about what happens. As you mentioned earlier, most of the times mtu yeye akiwa na disability wanasema umempeana, ama wanasema kama if you're poor it's a curse. It's a curse. If you're poor it's a curse. If you are rich it's a curse. No, you're using that child to enrich yourself. So normally ninakuanga tu mostly we never get time to understand what happened. Most of the times watu wengi wako quick to judge. Unapata wase wengi kwa community hawataki hata kuwa associated na hizi families. Unapata wase wengi sana hata mtaa. I've had members wenye wameambiwa ni aje vacate my premises kabisa. Wewe jitoe. Msana anaambiwa ni aje toka. Reason ni nini? Mtoi wako. Mtoi wako atambukiza watu wetu. So unapata bado wase hawaelewi hizi vitu hazishikanishwi. Hawezi shikisha msee disability. Ukiassociate na msee disability si ati atakuwekea kitu yoyote. So unapata bado tuko nyuma kidogo. Lakini pale vile umesema watu wengi hawana information. Wana associate disability na a lot of bad things. So pale vile tulianza pale tulitoka tumeanza shule, tumefanya nini na mtoi wako sasa? Your boy. Tulianza shule. Pale ikakuwa fiti sana. Nikaweza ku meet other parents who have other disabilities. Cause ile shule mtoi wangu anaenda ni inclusive. Inclusive in terms of there are other children who are able bodied and other children na what your disability. Cause saizi vile world na there's no special world for a special child. Lazima alan kukaa na watu wengine. Na pia lazima wale watu wengine walan kukaa na hao watu wako na disability. Na watu wengine wako accommodative ama bado kuna hizo stereotypes wanasonga. You know what, the best thing I love about children is children don't have an issue. Sisi adults ndo tunapeanga watoto tabia mbaya. Mtu akiletwa hii dunia hananga ati discrimination. Actually when you go to the schools you'll find the kids are playing with each other vizuri sana. But it's the parents who start teaching children about discrimination. So unapata pale chuo wako inclusive. Na wale parents pia wameleta watu wao hiyo chuo wote ni understanding. Na wote wana learn about inclusion. So unapata pale kuna regular school as in wana do one class. Watu wote wako na disability na watu wako abled. So hapo ndo niliweza ku meet other parents wenye wako na other children with other conditions. Unapata wengine wako na Down syndrome, kuna wale wako na physical disability. So pale ndo tuliweza kukaa chini tukaanza kuangalia challenges. Mostly zilikuwa zinakuja wako na challenges mob. So pale tuliweza kukaa chini tukaweza kuangalia so issue inatoka wapi. Nilienda parents meeting moja. Nikapata ile parents meeting ya watu wa disability. I was the only father. Wote walikuwa mother. So pale nikaangalia nikashindwa kwani kunaenda ngazi. So after the meeting niliuliza where are the fathers? That was my biggest question. Sasa hapo ndo nilianza kupata stories. Wengi wanasema the minute mtu wangu alizaliwa disability the man will take off. Most of the times wanasema mimi niliachwa peke yangu. Wengine wanasema hata ako lakini atakaye kujua story ya mtu huyu.
Yeah, lost. Ya hata atakagi hata ukimwambia kuhusu nini atakagi hata meeting anakulisahau mtu yule anaenda kudiscuss nini kumhusu. Wengine wanaweza pata bado ako na mtu huyu but ako na attitude towards mtu huyu. Hajaweza kumaccept. So pale ndo tuliweza kukutana na another gentleman mwenye alikuwa na mtu huyu ako Down syndrome na ako ameenda chuo. Na tukajiuliza tunaweza fanya nini ili tuweze kubring society kuaccept that actually hawa watoto especially men huyu mtoto ni wako na ni wewe uchukue jukumu uweze kuempower huyu mtu huyu. Joto kimrusha huko nje hakuna mtu atakuja kumchukua muempower. Ni wewe mwenyewe shughulika. And always mzazi akichukua initiative unapataga things turn out to be well. So hapo ndo tulianza association ya men. Uliamua sasa ni aje hii shughuli na ichukua mimi mwenyewe personally. Naichukua personally. Sasa tukaanza kutafutana na wanaume wengine. Ukaanza kutafuta wasee. Wanaume wengine wenye wako na watu hii. Tunaenda therapy unakuta mama yako peke yake. Naambia ni aje mzee yako ama akwangi. Naambia mzee yako, naambia si nipe namba yake. Hapo ndio ukaanza collect sasa contact. Hapo ndo na collect contact. Mwingine unampigia, mwingine anakuambia ni aje mimi nakuanga meka. Napata time gani ya kwenda kupeleka au mama au si? Ati tunaenda therapy. Na tunaelewana namwambia yes unaweza kosa kuja unamsupport. Lakini pia saa zingine pia ni vizuri mama ajue uko na support. So hapo ndo tulikuja chini tukapata we started an yo group tu. Tukapata we are 50 men. Na tukakaa chini tukaambiana tumetoka from far. So pale ndo tulianza ku exchange stories. Ndo tukapata kuna gap by gap unamaanisha nini? Kuna gap kubwa sana. Wazazi wengi wanashindwa kulea wale watu hii. Kwa sababu ule mtu hii ni more expensive. Ni mtoto ni baraka. Lakini ule mtu hii kuna watu hii kuna wazazi wanalemewa kidogo. So hiyo part unasema therapy, diet. Kuna mtu hii mwenye ako na special diet. Ule mtu hii ako bado on pampers na bado ni mkubwa. Na unapata ule mtu hii anahitaji constant care. Ule mtu hii huwezi mwacha kwa keja uende. So unapata ule mzazi anakuambia ni aje mtu hii anatupeleka anatupeleka mbio financially na hatuna ile capability. So pale ndo tulikaa chini kama wazazi tukaulizana hawa watu hii lazima wataishi. Hawa ni gift kutoka God. Hakuna bali tunawapeleka na tutawapeleka ati kwa homes. Tutakaa nao juu they are part of society. So pale ndo tulikuja tukasema let's come up with an association ya wazazi. Kama sisi wazazi tuna hawa watoto tushikane pamoja. Tuweze kwenda ahead and we ask for empowerment ya hawa wazazi. Because ukiempower mzazi umeempower mtoto. Almost 70 if not 80% of a parent's income goes into ensuring that their children are comfortable. Most parents actually they give a lot to ensure that their children get good food, good shelter, and good schooling. So most of the times, whatever is brought in the home is channeled towards the children's upkeep. So the same thing that happens even in homes that have children with special needs. Most of the times, unapata kama unafaa uchoose kupeleka mtoi therapy ama yeye kudish. Obviously unajua nini itawin. Mtoi mtachoose kudish. So unapata mtoi agenda therapy. Alafu life pia vile imekuwa expensive. Naona. So if you have to make a choice between feeding the rest of the family or buying, let's say, much needed medicine for this child, because kuna watu wengine nao hawezi kabila dawa. Kuna watu wako na epilepsy. Unapata kuna mtu mwenye akikabila dawa anakuwa na episodes. And also I forgot to mention when we say parents with children with special needs, we include all parents with children with special needs. Unaweza pata inaweza kuwa si disability, but unaweza pata kuna chronic diseases. Unaweza pata kuna mzazi yako na mtu yako na sickle cell anemia. Hii ni condition lifetime. Unaweza pata ita change. Unaweza manage tu. Ni kumanage. So mtu yako na special need. So hapo ndo wazazi wote tulijaribu tulete wazazi wote. Kama kuna mtu yako na epilepsy, kama kuna mtu yako na Down syndrome, kama kuna mtu yako na physical disability, kama kuna mtu yako na hata attention deficit, wote tukakuja kukaa down tukasema ni aje tu lazima tuwale. So it is upon us now to look on how we can make it comfortable for these children, to ensure actually that they meet their possible human potential. Mtu yeye aweze kuishi life rich. Whatever anataka kudu aweze kudu.
Because mtu yako na special needs, they can be whatever they want to be. They can also be athletes. They can be scientists. They can be anything. Na Right kitu now. fani tumeona kwanza pande ya science na education tukiangalia majuno na ngao ndio wanakuwa the best. Sijui kwa nini. Yeah, kuna wale wako gifted. Kuna watu pale ndani kuna watu wako gifted and talented. Kuna mtu yako gifted, unapata mtu yako na condition lakini kuna kitu moja amepewa Hesabu. Unaweza pata amepewa hesabu ama amepewa computing. Unaweza pata kuna mwingine muziki ndio talent yake. So no hivyo hata tulikuwa tunasema this CBC that is coming into the country, it's the best system for our children. Kwa sababu tunatakanga to make every child tumpe hiyo opportunity ya kuparticipate in every aspect ya life to the best of their abilities and desires. So agenda yenu main haswa ni gani as an association? Agenda yetu main ni yule mzazi apewe nguvu ya kulea yule mtoto. Okay, apewe nguvu from which angle? Hapa ndo tunarudi back tunasema government. Unajua tumependa kulia serikali sana, unaweza take this as another cry to the government. But when we are carrying problems, we are carrying solutions. Hatukuji tuseme serikali tunalilia serikali alafu tuende. Tunaambia serikali this is what you can do to empower these parents. Because as I mentioned earlier, income ya mzazi inaenda kuempower children wake. So unapata if you have to make a choice between this one child and the rest of the children, unapata watu wengi unapata wana disadvantage mtu huyu sana. Not because they want. Anaweza taka sana pata anashindwa. Unapata kuna mwingine let's say yeye ndo aende job, lazima afungie mtu huyu mahali. Afungie yule mtu yeti kwa sababu ubaya. So mtu wako nje anaona ni kama una molest ama anaweza ona kama unadharau yule mtu huyu. Unadharau mtu huyu umemfungia mahali. But in real sense, we have the best interest for this child. Because when you look at the society right now, si ati kila mtu accept mtu wako. Mtu yeye anaweza lost. Mtu yeye anaweza toka hapo nje hata ku abused. Tumeona cases za watu wako na ziko mob mentally stable. Ziko mob. Wanapata pregnancies zikifuatana. So unapata hizo vitu zimekuwa mtaa. Unapata wasi wana take advantage. Kama ni girl child, hata siku hizi boy child. Kwa sababu siku hizi hakuna mtu mwenye yuko prone to abuse. So unapata the best thing unaweza amua ni aje, acha ni eke mtu yuko hao. Nikimbie kidogo. Nifanye shughuli mbili ni kama. Hapo ndo unapata media. Na some few guys wanaweza kuja pale waseme we are rescuing with this child. Hawajui kitu na happen, ni wewe unajaribu ku hata waelewi. Hawataki kuelewa nini inaendelea. Naona. So ndo tunasema tumekaa hivyo pamoja ndio tuweze kuenlighten watu pia. Tuambie ni aje what we're trying to do is this. Give this parent an opportunity. Ukipea mzazi opportunity, mzazi ataweza kuempower mtu huyu. Kwa unapata kuna wengine nao unapata very simple things. Imagine kubeba mtu wa 14 years ukimpeleka therapy. Unafanya hivyo weekly. Hata kutransport mtu huyu inakuwa shida. Inakuwa ni noma. Mtu anahitaji pampers every time. Mtu anahitaji dawa every time. So unapata watu wengi wanaeka wale watu huyu nyumbani. Roho zao zinalia. They're crying inside. But they can't do anything. Hiyo ndio option ambaki nayo yake. That's the only option. Let me feel this child. Hata kama simpay the care that he requires, at least let me just give him food. Naona. So we want those kind of cases ziweze kuwa hazipatikani tena. Hii story ya kupata msea na troll mtu huyu around. Mtu huyu anaikuwa mahali anarushia mabob. Hiyo kitu ni intimidating. Ule mtu huyu anafaa kwa chuo. Yeye amekuwa mahali, jua imempiga hapo, mvua inamnyeshea. Kama saa hivi vile kuna weather ni mvua. Kama saa hivi vile kunanyesha, ameanikwa hapo ni kama mahindi. Pata ugonjwa zingine tofauti. Ati mtu huyu unakuja watu wanamrushia maboba. Hiyo ni kitu no one should ever get to that point where you are begging. Ule mtu huyu anaweza kuwa somebody akipewa opportunity. Kabla tuende mbele kuna jamaa anaitwa Larry hapa hivi akona swali. Anauliza what would you say are the biggest obstacles you have overcoming having a special needs child, and are there any support groups for parents to join? Kuna support groups like what we have now, the Association of Parents with Children with Special Needs, parents and caregivers. Inaweza kuwa wewe si mzazi, labda wewe ni shosho ama wewe ni bro, uliachiwa mtu hii akwanda hiyo care, you can join us. We are having that. And the biggest problem we're having, the biggest obstacle we're having, it's the community. Community. Izo myth
na hizo attitudes. You know, most people when they look at disability, they think those people. Nobody has ever thought it can happen to you. Let me tell people, we are only one, we are all candidates of disability. Sasa unaweza kuonatoka hapa ama unaweza mkaa asubuhi mkono ikatae kuamuka na ikatae kazi na mwili ikatae kazi na iko ni hivyo. You end up being disabled. Everyone is a candidate as long as unaishi. You're a candidate of disability. Unaweza kuokotao shughuli upigwe na ndaye, ikwe hiyo ndo siku yako ya mwisho kutembea. Utakuwa unaangalia watu wa disability unasema huyu na yeye kwani alilaniwa na nani, ujui it happened to someone. So always most people tunaangalianga kama tunasema others. We never know it can also happen to you. So that is the biggest society wanaangalia. Hiyo obstacle kubwa kabisa. So mnajaribu kuchange hizo perception na hizo myth. So as an organization ni nini haswa in terms of mna engage government in terms of resources, ama mnataka serikali ikam through aje watengeneze policies, ama ni resources tu for now mnataka? For us, we are not working, I told you we are not working only with problems, we have solutions. Yeah, we are coming up with a proposal. We want to do a bill in parliament, legislative proposal. We want to take it to parliament, which will actually be able to recognize caregivers and parents, because now we want to the empowerment of parents, so that anytime you find a parent who is neglecting a child, you have the right to actually take them to court, because they've been given all the necessary opportunities to actually be able to give this child a competitive edge, aweze compete na the rest. So what we are trying to say is that we cannot solve this situation of actually children being brought to the streets, kwa sababu hata sasa ukienda upate mzazi ameweka mtoto wake kwa street, you'll ask them what's the problem, they'll tell you this kid is expensive, these kids need medical care, these kids need pampers, this kid needs to see a doctor. Utadu nini? Si utaenda tu utaishia kwa sababu zile shida anaweza kupea shida almost zote za mtu hii. So that's why we're saying in this legislative proposal, we want to actually ask the government to actually allow these parents to be able to access some opportunities because of this child. Tendering opportunities. Ule mzazi akiambiwa ni aje, ule mtoi akiwa pale nyumbani, chukua kama ni mboga zako peleka ile shule yenye kwa karibu na wewe. Hiyo tenda ni yako. Unaweza kutafuta dakika 5, utafute mtoto kana mtoi, uchukue ile mboga ukimbie hizo shule. Mwisho wa mwezi ujue utapata pesa yako lea huyo mtoto. Kama ni employment opportunities, ukapata employment opportunity because of this child, you'll be able to actually ensure that this child lives a better life. Kama ni unapata right now persons with disability who are above 18, they are actually given tax exemptions. If right now a parent who has a child with disability can also be able to access those tax exemptions on behalf of this child until this child gets to 18. Ndio ile income yenye unakuwa exempted from tax unarudisha wapi? Kwa mtoi wako na mtoi. Getting healthcare for this child is expensive. Getting a caregiver. Unaweza andika mbochi leo, kesho akwambia mimi siwezi, hii kazi ni noma, mimi nimeenda. Unasikianga unapigia mbochi anakuuliza uko na watoi wangapi? Ana determine kama mama atakama. So unaleta gadem, unamwambia niaje niko na mtoi mmoja alafu mmoja ako na special needs, anakuambia mimi sitaweza. Na mimi nasema afadhali mtoi mdemo anakuambia hataweza kuliko demo anakuja na mistreat mtoi wako. Na pia mimi na urge pia wase, because I have this platform today. Anytime you're in a position to actually empower a child or a family that has a child with special needs, actually do it. And anytime unaona kama kuna any abuse towards this child, actually report it. And if you're somebody somewhere umeemployiwa na una feel ni kama umechoka, kindly exit. Instead of actually kumistreat ule mtoi au kumistreat, kwa sababu ule mtoi ni innocent, hata sema. Kuna wengine wenye hawezi ongea, but whatever inamhapenia anarecord tu kwa kichwa. So naambia msee, ukisikia ni kama umechoka na you are somebody employed somewhere, kindly exit. So as I was saying, we need those opportunities given to these parents. Ukipewa opportunity kama ni NHIF, the other day NHIF, imagine people brought their kids for therapy. Members were calling me wananiambia NHIF wamekataa kulipa therapy.
So imagine msee ametoka na mtoi wake Mkuru ama ametoka na mtoi wake Mathare ama ametoa mtoi wake pale amemtoa ametafuta vile atapeleka mtoi mpaka Kenyatta. Kufika Kenyatta ama kimpeleka, kuna mwingine nilikutana nao ameniambia ametoka Gertrudes. Gertrudes wanakubali NHIF. Lakini hiyo siku ametoka Githunguri amefika pale NHIF ina decline without any prior notice. So you can imagine what happens to these parents. Frustrations inakuwa mingi sana. Yeah. So that's why you find sometimes we understand those men who walk away. Kwa sababu nini? Bills zimepile up. Anaangalia ni aje mtu huyu anachukua ile the biggest share is taken with his child. So most of the times what we're trying to advocate for is those kind of laws that are going to empower these parents to actually ensure that actually they can give a better life to this child so that they can actually do whatever they need to do. Your point in NHIF, in the proposal also, we are going to propose healthcare. Mtoi, kama mtoi ni msik, at least apate subsidized care. Unajua gava ipendangi free. They don't like the word free. Taki kabisa. They never like the word free. So that's why we are saying subsidized. Subsidized means that we actually make sure that it's only something very small so that nobody can actually lack that opportunity to access care. Yeah, and also medical. Some meds need to be exempted from tax. You can imagine somebody who is using dawa za epilepsy. Hizo si dawa za starehe ama si dawa ya one time. Ni dawa utanini kila siku. Naona? Ni dawa yenye utatumia every day of life. For the rest of your life. For the rest of your life. To parents who have children with sickle cell anemia, they need constant medical care. Actually ensure those parents actually get that medical care. Kama ni uta increase cover ya watoto ama uta increase cover ya hii familia, kindly do it. Kwa sababu wengi wanaumia. Na so far wewe umekuwa kwa ground, unajua ni nini na happen kwa ground. Since once hizi engagement na authorities na watu wana make hizi policy, response yao iko aje so far? I think the response is very well. Actually everyone can actually relate to actually what goes through, what parents go through in the communities. So and actually let me take this opportunity also to thank our governor, Nairobi Governor Johnson Sakaja, for his commitment to ensuring that actually children with special needs will actually access, if it's schools, will actually access also care. Because in his manifesto he had a policy where he wanted to actually increase the ECD centers, because ECD is actually a devolved function. And he affirmed that commitment in the CBC task force when he sent one of his representatives to present actually on behalf of Nairobi County government. Yeah, they made that commitment to ensure that they're actually going to increase. They are going to make sure that their centers, they're also going to ensure that they employ more therapists, and actually ensure that their center are actually closer to the community. Unapata these satellite clinics wanasema they'll have to bring people there karibu na wananchi. Na vile mlienda kwa hiyo task force ya CBC ku present findings zenyu, waliwaambia nini? I think everything was captured. We're just waiting to see what will happen at the end of it all, because they're presenting their final I think after 6 months, but they're going to have an in December. So we actually made sure that actually tulileta a well documented memorandum, because tulikuwa na issues mingi in terms of academics. Tulikuwa tunataka we had a lot of grievances, because tunataka these learners, as much as wakiingia tu shule hivi wapewa identification number enye inaonyesha tu huyu ni mtu yako na special needs. Akiproceed inaonekana vile ana proceed academically, so that we can also put an knee on those children. Akitoka institution 1 tunajua hivyo, so that actually huyu mtu yataka stop kwenda chuo, we can tell that mtu huyu yuko in any institution. So that we had a few things that we wanted. We are waiting to see if they're going to be actually pointed out in the final report. But also pia ku mention tulikuwa na kitu moja very interesting.
tuko na watu wako gifted and talented. Tuko tunataka pia wasanii. watu na wana pia sport. wana sport. Pia unapata kuna mtu yako na disability. Lakini yeye ni chopi mbaya. They're very gifted. What happens to those kids? We wanted actually NEC to come up and actually give these children an opportunity to do exams. In terms of umesema NHIF, nikafikiria juu ya watu wa chuo. In terms of insurance, kwa watu wa tuseme watu wale wako chuo, tuseme hata lower primary ama tukiingia paka seko, mmefikiria kama mnaweza engage hizi kampuni za insurance mpate special insurance ya watu kama hao? Sasa tulikuwa tunafikiria something like that. But you know that one becomes a very costly affair. Because you find insurance always want to make profit. That's why tuko nasema NHIF, because it's a government thing. But any private insurance will actually shun away from actually this kind of children. Kwa sababu ukiangalia mtoi anaenda therapy maybe twice a week. Hiyo ni do. Mtoi maybe unapata care yake every time ako prone to diseases. So wakiangalia wakipiga ratio yao wanaona hii hawapati vile wanataka. So that's why tuko narudi back tunasema NHIF. Kwa sababu that's a government project. Kindly ensure mwepeana a bigger amount. Actually increase what you are giving. Like what the Ministry of Education is doing. Ministry of Education is doing something very nice. The amount that is sent to schools for learners with special needs is actually increased. It is not the same as a regular learner. It's at 2,500, which is very good. While the regular learner is getting 1,400. So actually they are doing very well, the ministry. They have very good policies, but I think now it's time we went ahead. Tuongeze madarasa. Tuongeze institutions. Tupe ule mzazi uwezo ya kusaidia ule mtoto. Because now it will get to a point where every child who has disability, the only career path they can have is begging. By the way, na imekuwa hivyo for a very long time. For a very long time. Mtoto kuna ulemavu anaangaliwa tu anaambiwa wewe unaweza kuwa tu bega. That's the only thing. Tutakutumia hivyo. Alafu sasa imekuwa paka kuna watu wanaitumia kama biashara. Kuna couple walishikwa I think a few years back. Walikuwa nakaa pale Umoja. Walikuwa watoa watu Tanzania. Why they imported? Wana import hata watu kutoka nje. Yeah, it has become a very lucrative business. Ya kuweka watu hii pale waweze kuomba. Na ndio tunasema once you empower these parents and then you get a child in the streets, you can go back and ask this parent, you have been given all the required facilitation. Shida yako iko wapi? Mbona mtoi bado ako out of school? Unaona ule mzazi atasema nini tena? And also hata ni appeal right now, as in acha hata nitumie hii platform hapa hivi. Platform. Right now there's a very bad crisis in the country. Kuna drought. So you can imagine those drought-stricken places. Uko na uko na mtu yako na disability. What happens? Kindly, I would like to ask government, give priority to these parents. When you're doing a cash transfer, kindly ensure that actually you do an extra amount for these families. Na niko na swali, since wewe mko organized as an association, hamna kitu kama pay bill number ama till number, kwa sababu nyinyi ndio mko na data, mnajua Madare, Kariobangi, Kibich, nani ako na shida wapi. At least inaweza kuwa rahisi mkimeka pill kama hizi, mnapewa say pay bill ama kitu kama hiyo, ama mali msana za drop dry food stuff vitu kama hizo, alafu nyinyi mna distribute. Mme set up nini platform kama hizo? Tulikuwa tunashughulikia pay bill. But we had to sit down with the board kidogo before we to come up with any initiative kama hiyo. Kwa sababu initiative kama hiyo tuko nataka ikuwe driven na data, na ikuwe na very clear purpose, so that we don't get any misappropriation of funds anywhere. So bado we are still in the organizing in the process. But in the same nini nikisema hivyo, I would wish to actually say today, if there's any parent somewhere mwenye ana feel ni kama akona mtoi na anaona mtoi yuko poa na ameshindwa where to start, naweza peana namba yangu, watu wako contact direct. Mtu ani contact. Kabla tufike hapo, niko na swali. Religion, your view on religion na children wako na disability. What's your view na experiences zako kwa watu wa mitaa? Very good question. Actually, we have a very big problem.
unapata every religion iko na beliefs zake, iko na mambo yake, iko na beliefs zake towards disability. Kuna wengine wataeka mtoi kwa nyumba, wamuitie pastor, waseme amerogwa. Pastor anakuja ama sheikh anakuja anamsomea albadiri, not knowing that this child actually requires care. So I don't want to be controversial in terms of religion, but I can say we still have a lot to actually do when it comes to educating religious families, religious leaders. Just to tell them some things are above. I know God ni kila kitu, but pia God alitupia knowledge ya kuweza kuseek other interventions. Na amepea ule daktari ile knowledge, ni God amempea knowledge. God ana work through what ya kusaidia ule mtu huyu. So as much as you are praying for this child, also ensure that this child also gets to get at least professional care. And actually I've liked when you mention religious leaders, because the first thing msee akipata mtu yako na disability atakimbilia church, ama akimbilia family. Na akikimbilia church atamwambia nini? Tunakuja kuomba. That is not your portion. Alafu akikam sijui kuna dishi, kuna nini, sadaka, na irudi kwa kia ya mtu inaenda nje. So tunazambia those churches actually also pia tunaomba churches pia waweze kuaccept, waweze kuputi nini out there parents. Parent akona mtu yako na disability anaambiwa kuja na mtu wako church, tutamuaccept na waweze kuweka on the front line to actually ensure that actually these children are accepted by society. Kwa sababu unajua watu wengi wewe unapata msee anaweza kuuliza, baadaye mimi nishakutana na msee ananiuliza mbona nyinyi utoa mtu nje? Nilikuwa nasiaka anaweza nimejam sana. Because these children kwa ndio jamani ananiuliza nini? Mtu huyo afaya fichwe. Ni mtu like any other person in society. They need to be given the same equal treatment. With the rest. Anaweza saidiwa kidogo but anafatua treat with the same. So nilikuwa naomba hata churches, religious leaders, even community leaders. Because unapata kuna community leaders wengine wanaongea mbaya. Ama unapata hata political leaders wetu. Unaweza pata mtu ameongea mbaya kuhusu mtu akona disability. Sasa ule mlemavu atatusaidia namna gani? So unaweza taka kuweza kwa urge. Let us actually try and infuse these people in our community, in our societies, to give equal treatment. Yeah. Kuna Christine Dego hapa hivi anakuambia David, may God continue to bless you as you educate everyone na ile kazi unafanya. Kuna Angel Okumu anasema God bless you David. Now we continue to support na kueducate parents. Kuna Jane Achieng anasema uko very educative na wana learn a lot. Niko na swali next ni nominations za parliament. Always kuna kuwa na persons with disabilities wanakuwa nominated. Tuliona name names, but the previous parliament kulikuwa na watu walinominatiwa. But personally na feel walipeleka tu side shows huko hivyo na kuji-enrich. Your thoughts on such individuals? My thoughts on such individuals is sometimes those leaders don't come back to look into what is happening. What are the needs? Wako na personal interests. I wouldn't want to say I can say they have party interest. Kwa sababu umenominate na party fulani. So unaserve your interest hiyo party. Hiyo chama unasahau kusavu. Kwa nini umenominate? So unasahau kuweza kuangalia needs za persons with disability. And also nikimention also persons with disability nilisahau kuna watu wanaishi na albinism. Kuna wazazi wa watu wa albinism. Sasa hizi mtu mwenye ana albinism unasikia sijui ananunuliwa wapi. So ule mzazi lazima akairada na ule mtu. Nilisikia hiyo story iko sana watu wanauzwa. So they have to ensure that the security of this child is paramount. In everything they do, they have to ensure that there is an adult taking care of this child. Another issue unapata those sunscreens and everything. They need to be zero rated. As I was saying earlier, medicine that are used by these children,
zinafaa zikuwe zero rated. Ndio ule mtu yeye aweze kusaidika. So naweza sema those people who are normally nominated, I've never like taken time to ensure that actually they pass laws that actually can empower their fellow persons. And that's why nilikuwa nasema as caregivers and parents tunataka tuingie pale ndio tuweze kufaitia nani mtoi mkiwa ndani. That's why utakuwa unasikia anasema persons with disability and also caregivers. Cause mimi nataka siku moja pia mimi nipelekwe hiyo parliament. Niende niseme wazazi wanalea watu wako na special needs wanapitia nini. Cause it's one thing to have special needs and it's another thing to be that parent of that child. Kwa sababu unaweza pata wewe uko na special needs, wewe umezaliwa hivyo, umezoea. But now as a parent I carry that burden every day. Ini foreign kwako kabisa. Ini kitu foreign kwangu. And every parent has the best and I wish the best for the child. So unaangalianga mtu wako saa nyingine unajiuliza what will ever happen to this child? How will this child be able to actually compete out there? Because there's no special world for special children. Mtu hakuna place ataenda ambiwe ni aje. So leo utakuwa na buy food. Wengine akibuy 60 una buy 40. Una buy 40 hakuna. No, hakuna. Ata have to compete for the same opportunities out here. So that's why we are saying let us give these children a better field to level field yao kidogo by ensuring that ule mtoi kama anaweza enda chuo ule mzazi anaweza pata pesa kidogo ya kumpeleka special school kwa sababu ule mzazi amepewa opportunity ya kufanya kazi kidogo kwa gava je ule mtoto. Safi kabisa. Na una time kidogo na tuchenga plans zenyu going forward to expect nini short term na long term as an association kwenda mbele. So what short term plans, we are on a recruitment drive. That's the biggest thing we want to do right now. We want to do a very big recruitment drive. We want parents, caregivers na caregivers na watoi. Watoi wa data yao imechukuliwa na council, national council. But national council ina deal na wale watoi. I deal na mzazi. Okay. Na kuna wazazi pia wameka watoi hawajawapeleka registration. So first thing we're doing, we're encouraging parents once you come into association, we ensure that actually you've gone for assessment, you've known what the problem is with your child, na umeenda pale umepata kadi ya mtoi wako. Because now what you're trying to do afterwards, you're going to register caregivers and parents. So huwezi kuwa register kama caregiver ama parent kama mtoi wako haja kuwa registered kwanza na council ya persons living with special needs. So that's what we're trying to do, a recruitment drive, and we're trying to actually educate the community, change your perspective, and just know that person, that next door person who is struggling with a child with special needs, huyo mtoi ni kama mtoi wako mwenyewe. Ni kama mtoi wako. Usikae hivi chini ufikirie huyo mtoi wake ni special sana kuliko mtoi wako. We've seen children who are not born with disability, but as they go on with life, they acquire disability. Ni mtoi wako utamfanya nini? Life lazima iendelee. So that is our short term. Our long term, we are trying to actually go the legal way and see how we can be able to do laws. Sheria ndio itatusaidia. Sheria. Dakika ya mwisho tu ni sheria. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Kwa sababu tutaki tokenism. We don't want parents to be given something small until you're given something small today. What will happen to your child tomorrow? Kweli. Yeah, we don't want to be left at the mercy of now at cash transfer which comes at unapewa 2,000 ama mwanasiasa sasa anatokea anawapea unga. We want to actually do something that will be anchored in the law, so that we can be able to actually put this interest group among the interest groups that are there, so that affirmative action can actually be able to actually work on also these parents. Caregiver anaweza enda pale atoe kadi yake asemeniaje, nimekujia tenda kwa sababu mimi ni caregiver wa mtoto wako na special needs. Nimekujia interview kwa sababu mimi ni mzazi wa mtoto wako na special needs. Na ukipata ile kazi, ile pesa inaenda wapi? Kwa mtoto wako. Yeah, so that is the biggest thing we want to do in the long term. Na pia ofisi kwa tuseme kila sub county hiyo inakuja. We have plans to do a massive recruitment where we can have now county offices. Because another thing, county, right now counties actually have a very, very unique advantage.
to actually empowering these children. We'll also do laws that will be passed in the county assemblies. Kwa sababu unapata kama kitu kama ECD centers. ECD centers are actually a county function. Right now healthcare is a county function. Ilikuwa devolved by the way. So it's a devolved function. So actually even tendering opportunities they're in the county. So the county can actually recognize that these are actually parents who are coming in for their child. If they can recognize, we can have actually subsidized care for children with special needs. So that ukienda usi pale ukipeleka mtu yako pale Mbagathi, unaambiwa ni aje huyu mtu yeye anaweza pewa care under the county will actually itajaza ile do kidogo utalipa. Kama unaweza ulipe mbao, hiyo nyingine wanaweza watajazia. And it's possible. Yeah. By the way, ni possible. Ni possible na niko na swali tukifungia show. Unakopaje personal life na personal struggles zako na hii kuchukua hii uzito ya kila mtu sasa? Unakopaje? Wewe ukopaje? Mechanism yako ya coping gani? Kwa si kazi rahisi, ni kazi ngumu, ni kazi mzito, kila mtu anakuangalia na anataka solutions. Na pia uko na noma zako unafaa utatue. Unakopaje? I think ile kitu naweza sema coping mechanism yangu, ile kitu inanipea joy. Ni ile smile ya mzazi mmoja. That is, ukipata mzazi mwenye alikuwa amelemewa, amepata mtoi ako na special needs, ameshindwa na dunini next. Anafeel ni kata tupo ule mtoi, anafeel ni kama God amemwabandon. Watu wengine wanaulizanga why me? Kuna mzazi anaweza uliza I've never missed day bia mtu, sijai kosea mtu. Mbona God ananipunish? Namwambia no. That's a gift. That's a gift. Ule mtu yeye anaweza kuja kubadilisha maisha yenu yote. So my coping mechanism, I think once I get that parent to actually accept as in and know that actually that's a gift from God, that smile from that parent, it can keep me going for a long time. That is how I cope with inanisukuma. Just nikikumbuka kuna mzazi mmoja alikuwa ama mwana cause nimedeal na men sana. Kuna mmoja alikuwa ameniambia mimi hata nataka sasa huyu mama achukue huyu mtoto aende naye waishie. Mimi nilete bibi mwingine mwenye hata nilizalia wale mavu. Nikamuuliza swali, so huyu mtu yeye atafanyikaje, ataenda hapo kwa nini? Na huyu mzae baada ya kumalizana na hii nini alikuwa ananiuliza by the therapy ni lini next twende. So one case like that keeps me going. Inani keep going. And also looking at my son every day akichukua milestones na akiweza kucope na life ni kitu moja inani keep going a lot. And also knowing that actually this child will actually be will have a compete as in a ground equal leveled na ataweza kuachieve all human potential yake to the best of his ability. Hiyo ndio kitu inani keep going. Ndio ni muonekesho yake niweze kuona pia mtu mwenye akona disability one day anaweza kuja akuwe something. Unapatikana wapi kwa mitandao ya kijamii ama msee akitaka kujoin kwa hii course yako anakugetaje? So personally ukitaka kujoin you can look for me on Facebook. Facebook utanipata Karani. That is mara mbili Karani. And then on Twitter you'll get me as Karani K Karani. David K Karani. Sorry. So and also me nazambia wase I don't shy from giving out my number, my personal number. This is a personal number you can call anytime. Kwa sababu ya kitu moja, kuna parent anaweza kuwa ako mahali ako stuck. Ako na mtoi. Ama unaweza kunajua hata sister yako ama bro yako amepata mtoi ako na disability, amemsari ama hataki kumshughulikia. I do free counseling sessions for these children, for these parents. Kwa sababu pia mimi ni mzazi, nikikuja nikikwambia na kupea experience yangu na vile umepitia kwa time yote. Shati ni counselor ati na kucounsel bila tunapiga guesswork. Mimi nakwambia vile iko. So me I do free counseling sessions. And also if you feel like you want to touch a family that has a child that is taking care of a child with special needs, I can connect you with one. You can be able to actually help them. Yeah. So umesema hiyo namba yako ni gani? Oh, my number is 0725 289 239 289 239 0725 289
239. Yeah. Buda. Yeah. Mimi siwezi ongezea kitu kingine hapo hivyo. Kitu nasema ni kila kitu nafanyikaga kwa hii world inakuwa na reason, na inakuwa na purpose. So wewe kugetua mto hii ilikuwa nikiangalia the bigger picture ni ilikuwa for me association na ulete watu wote pamoja. Cause kama inge happen hivyo bado ningekuwa ignorant. So tunakushukuru na tunakukaribisha hapa hivi Icon Radio. Anytime kama una information yote unataka kupeana ama kupitisha ama kuna story unataka watu wajue, uko welcome anytime. Tunashukuru sana presence yako. Mimi nashukuru pia. Icon Radio. Keep up the good work. Mnaedikitwa same mtaani sana. And pia entertainment iko fiti. Unatupa muziki fiti. Safi kabisa brother. Shukran. Asante sana. Tuendelee na hizo conversations. Wase na tutafungia hapa hivi na Karani. But tumepata contacts zake, mnaweza mfuatilia anytime mnajisikia. Tupatane second hour sasa mzee. Tupate msanii hapa hivi ametoka Thika. Hey, watu wa Thika Del Monte. Tuko locked the other side basi. You're tuned in to Icon Radio, your number one entertainment plug. I think you fell in love too fast. African nights and a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much, that I'm not your type and you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisia nikwambie I love you. I don't want this night to end before you know I need you. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetu to come mini high risk, throw that shit behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakuwa fair ukiparticipate. Vile nimejitolea ungedonge appreciate. Lighting intimate 1+68. Usirasha tukitoka sahi you'll still be late. Tusiache chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone, I'm not here that long. Keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Hii grip ni bed sita. Na sina kiti soda kalia kitandana. Ikitanda na ni 4x6. Usingizi wa pono kako 6 feet deep. Kabla nizame 6 inch deep. Acha ni seti mood na maudi. Na ngoma za kabaka Daudi. Na ngoma za Oliver Mchukui. Getting closer, let's get warmer, lose the tension, be together. I know how to treat you better. Make this moment unforgettable. With this, feelings undeniable. Moyo shati pakwani. Na nafsi imekukubali. Nimekimbiza nyuki nile asali. Oh Lord, I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Nimepatikana na ugonjwa wa mapenzi. Hapo naniona mimi sijiwezi. Nakulishwa ma good times na masensi. Mapenzi siku za wiki sasa zina feel kama ni weekendi. Nikakupewa massage happy ending. But this time around I won't let you go. No, no, no. Cause girl I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come through, we make a scene. Cinema hawajawahi
You're tuned in to Icon Radio, number one entertainment. Love, nikituma location, je utadeliver. Niko ICU, I'm under the flu, but my remedy is you. My night nurse, your fight us is the only answer. Girl, I need your medicine. Nikikuona, mama, nimekuona. Come through and make a scene. Isinema, hawajawaiona. I need you once and speak. Dosage a daily. Girl, I need your medicine. Your medicine, your medicine. Oh, mawingu nyeupe, samawati ya anga juu yetu, hewa freshi, sauti za nyonde, inakurarukia bila tamune. Nilikuwa mashambani nikitembea, upepo mwanana ukanipiga, fikra zangu zikapungua, suluhu ya stresi nikagundua ya kwamba manjano, mawingu nyeupe, samawati ya anga juu yetu, hewa freshi, sauti za nyonde, inakurarukia bila tamune. I say mister, don't keep your distance. Fikra, ndekutafanya victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Uovu wa maneno utapita. I say misses, don't keep your distance. Fikra, ndekutafanya victim, yeah. Mbona wagopa kuwa different. Chuki tofauti ya kutishwa. Ushaambiwa na msee, hauwezi ukaweza. Ushaambiwa na msee, hautendi ukatenda. Mindset different, talanta ishindi effort. Mawe takumiza, manene izikuja mengo. Depression na kupanda unakashifu hadi madha. Chuflani yako Dubai, na flani yako Sankara. Unalia ukiwa jiji ukicheka mtu wa moshadha. Unasahau kusema asante uliamkafuta kulala. Shida ni nini? Shida depression na tamba. Tufanye nini? Mada self-hate haraka. Shida ni nini? Shida kuendanga matanga. Tujue ni nini? Mola najua chenye anafanya. I say mister, don't keep your distance. Fikra, ndekutafanya victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Uovu wa maneno utapita. I say misses, don't keep your distance. Fikra, ndekutafanya victim, yeah. Mbona wagopa kuwa different. Chuki tofauti ya kutishwa. Missing special, pia mimi nilikuwa na thoughts labda ningedo kitu different, juu bado sija pop. Pia nilianza makali, nightlife ikakuwa hobby, nikaanza kusnort same time nina pop. But haikutoa emptiness, ilitolewa na talk. Haikutoa hizo nyoka zilikuwa rounds na crawl. Ilinipeleka deeper kwa darkness. Absence ya reality ikakuwa comfort ya mattress. Sai cheki statement vile buti ana walk. Akili nilishinda, ni wachaga na talk. Niligeuka builder, nikaangushaga walls. Sai mini winner, yeah, walk the talk. I say mister, don't keep your distance. Fikra, ndekutafanya victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Uovu wa maneno utapita. I say misses, don't keep your distance. Fikra, ndekutafanya victim, yeah. Mbona wagopa kuwa different. Chuki tofauti ya kutishwa. I want this girl to come and dance with me like so, like so, like so, like so, like so, like so. Nikikazana na shule nilikazanga mashule sikafungi. Saina tana ndani ya club hataona Tuesday. Na miojipata kila sana papa saka shuze. Pasa dansa mini mtoto matuste. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti
anakani kama yeni stawa move. Mwili amebeba kama nganya ya bure, itabidi hata bili kizidi weka mbele baridi na glass ya champagne for the girl. Kite kale kimamia dance for the man. Makele mechezi non after club ni magare. Ni katikevi usiku yote hadi ngware. I want this girl to come and dance with me like so, like so, like so, like so, like so, like so. Magaldem, watamaliza the mandem. Sijali parent, washani malizia mshande. Jumande to Monday, niwe